Mkurugenzi, why does the Vietnamese chef always use a blunt knife? Sababu hata ukimpea sharpener Hanoi. Mtachoka sana hii season, guys. Twende kazi. Mkurugenzi! My man, yo! Another beautiful season of the Mkurugenzi Diastories. Wadau mumeulizia hii kipindi mbaya. Tulikuwa tumechukua hiatus hapo ya miezi kadhaa. Kumbe ni kipindi mulikuwa mumeinoki hivyo sana. The comments have been coming in thick and fast. Mkuru Diastories ilienda wapi? Well guys, worry no more. You know why? Because I got you, man. We're back, maze, with another very exciting season. In fact, this season is one of a kind, sababu. Never have I ever started a season with the entire 13 stories in the bag. Like, as I'm sitting here today, niko na stories za season mzima. Episode 1 mpaka episode 13. Chief. How exciting is that? Tunaweza piga Diastories daily for 2 weeks. I'm loving it. Nice. But hiyo imanishi ati niachilie. No, msiniwachilie. Vile mmekuwa mkinitumia stories watu wa Dias zikuje. Kwani tunafanya tu season moja twende? No, we shall do this until tuchoke. So zileteni, I start compiling the 3rd season. Because we are awesome like that. Ama namna gani? Nasikia ndege inapita kama inajua tunaongea juu ya Ulaya. Very nice. In fact, leo nataka tu we just ease into it. No, don't do that. You see, wakati bana naongelesha dignitaries hapa Wakurugenzi, mtu ananipigia simu, niko sure ile kitu anataka ni kitu haijengi nchi. Kaka, unaweza nitumia ile meme? Wewe acha. You stop. Yeah. Twende kazi. Oi, pole, nilikuwa nimesahau Spikes ako hapa na memes ndio zimemweka Nairobi. Wametengeneza hiyo meme na sura yangu. Chazi sana! Pumbavu sana! Sisi hatuna nguvu. Sisi hatuna uwezo. Spikes, no offense please. Wewe endelea na haso yako. Yeah. Kama unakulia memes Nairobi. Nye hakuna kitu uwezi kulia. Sasa hizo miaka zote ulienda mbale high school is for nothing. Yani, ama mulikuwa na subject ya memes huko. Tricky. Enyewe Nairobi. Iko tu sawa. Haya, twende kazi. Nasikia kandege kanapita lakini I think sauti yangu ni audible enough. Ita mask hiyo ndege. We can proceed. Ama jamfo? Ni noma sana. Naisikia. Okay, tuipatie muda kidogo ipite. Well, so leo actually sitapiga ati story kabisa. Story zitaanza vizuri wiki ijayo. Leo kile nataka kufanya, which is very exciting, is just recap one of the stories that we did last year. Na sijaweza kuwapatia feedback nini despite the fact that you guys really came through. Yani nyinyi Wakurugenzi, nyinyi ni hatari. Sijui kama mnakumbuka vizuri somewhere hapo episode 6, 7, 8. Siko sure ni. Ben tuweke hiyo episode hapa. Tulifanya story ya jamaa anaitwa Fredrick Omondi. Fredrick Omondi ilikuwa ni Mkenya, amejitolea kwa udi na uvumba kwenda kufanya kazi pale Tanzania na akafanya kazi kwa bidii sana. Unfortunately, boss wa Fredrick akatuacha. Na after mdosi aende maze Fredrick akabaki na family member moja hapo hatari mbaya. Huyu family member alifrustrate mjamaa
deadly, like alikuwa on the verge ya kwenda prison for a very long time sababu ya makosa haja commit. Kama hukuona hiyo story, nini ndio hii bena na wameweka hapa. Just go back, check hiyo story ya Freddy. Ilikuwa what a sad story. But guys, the moment I told that story on this channel, hiyo siku ndio niliona power ya wakurugenzi. Wakurugenzi ni kina nani? By asubuhi, sababu mu upload saa 2 usiku. Asubuhi, already all the relevant offices zilikuwa zishafikiwa na hii habari. Watu walitag kila mtu. CS Alfred Mutua, dereva wake, ule mtu, personal assistant, anyone associated na office ya foreign affairs alitagiwa story. Hata wale watu wa kufagia corridor hapo, Ministry of Foreign Affairs, waliambiwa, oya, kuna Mkenya anakula ngori TZ, musijaribu kuachilia huyo mjamaa. So of course, after escalate kitu quick fast, ilibidi bana serikali wafanye mambo yao. So teke Ministry of Foreign Affairs waka reach out huko kwa the Kenyan ambassador to Tanzania. Akaambiwa bana, kuna mtu wetu hapo ndani bana anaumia jo, fanya mambo yako. Teke ofisi ya Foreign Affairs TZ wakatafuta Fredrick, wakaenda wakajua story yote vile iko. Judges si judges. Once now serikali imesha tulia ikapata ripoti yote nini Freddy akaambiwa, don't worry, relax, we got you. Tutahakikisha mazee kitu imeisha vile inafaa, which was a very good move. Kenyan government kuingilia hii story ili prevent kitu ilikuwa already on the verge of happening. So ule perpetrator wetu, ule mwenye alifanya kijana bana kule fire hapo TZ, alikuwa tayari ashaanza kuita watu kando huko kwa serikali ya TZ. Na unajua bana, pesa ikishaanza ku-exchange hands hivi, story ya guilty or innocent inatoka nje ya dirisha. Pesa ndio inaongea hapa. So mjamaa akisema ndio hii shilingi 2 zangu, hakikisha huyu jamaa ameozea jela. My friend, kama sio nyinyi kuintervene, Fredrick sahi angekuwa nakula ugali maragwe huko kwa jela za TZ mbaya sana. So juu story mazee gava ikaingilia. So any mischief ama wrongdoings zilikuwa karibu kuhappen hapo, kwanza zikakatwa. So finally kesi yake ikapatiwa date. Aliingia ndani siku kiasi akingojea hearing, but I don't think alimaliza hata siku 3 ama 4 hapo ndani. Yeah, ilikuwa less. Then time yote investigation inafanywa nini, and they were able to ascertain that indeed Fredrick was innocent. Hiyo mazee ilikuwa one of the best news of 2021. Hiyo story yake 2022, last year ilikuwa 2022, yes. Hiyo story yake ilikuwa imenyima watu usingizi hapa mbaya sana. So after hizo siku kadhaa, hearing ikafanywa, judge ni sentence yake na akaambia, Fredrick, you're free to go, man. Hiyo story imeisha. Yeah, you have no case to answer. Now as we speak, Fredrick is a free man. In fact, amelirudishiwa passport zake, kila kitu yenye anahitaji kutafuta hustle huko. And I might be wrong, but I think as we speak now, Freddy is working somewhere. So mambo yake imerudi fiti. Of course, alikula dent kidogo sababu hii kesi ilikuwa imedrag for, far too long. Alikuwa out of employment for a couple of months, na hiyo for anyone mazee, what a dent. But cha muhimu ni kwamba hiyo sasa imetoka. Kijana wetu ni mweupe kama pamba. Hakuna makosa imefanyika pale. In fact, nataka kujua ni nini ilifanyikia huyo mwenye alikuwa amemwekelea hizo makosa za ufala hapo. Sababu huyo ni mtu anafaa aeko kwa kakona mahali abembele vizuri. Yeah. So one of these days I think Freddy ata come through. Naweza taka tu tukae naye kwa aka kakauchi ketu kadogo. Atupigie tu story yake, hiyo experience vile ilikuwa. Nilikuwa na idea kidogo, it was horrible. Keep in mind your time, someone was not very okay. I think wife wake alikuwa na expect mtoi or something, then akapoteza huo mtoi juu hiyo stress na nini. It was like hii kesi ilikost jamaa a lot. Yeah, but the fact that sahi hiyo mambo imeisha, ako sawa, nafurahi mazee. All that is thanks to you guys. That's how powerful you guys are. By then nashindaga nikiwaambia hapo mazee, nyi si tu watu,
You are a movement. You are a movement. Ama nianze sahi kupiga kelele ya tax, muingie mufanye ile mambo vile mulifanya hapo kwa Omondi. Tupone. Tufanye hiyo ama. Wewe wacha niache nini hapo, serikali wanaweza niita kwa kona wanibembeleze. But good job, guys. Good job, guys. Thanks to you now, someone has been reunited with their family. Na mambo inaendelea sawa sawa. So that was one of my highlights of Diastories 2022. I'm sure this season pia tutakuwa na stories hapa na pale. Ikifika mahali tunahitaji bana to come through for our comrades who are outside the borders, tusiwaachilie, tukimbie nayo teke tupige hiki kitu vile inafaa, au sio? Nice. Hiyo iko swafi. Alright. Actually leo siko na mambo mob. Leo ilikuwa tu niwapatie recap ya one of my best moments ya the last Diastories, which nimewaambia story ya Freddy has been hiyo ni one of a kind. Alafu niwa introduce kwa some new things. Niko sure mnaangalia set yetu mnashindwa, what's rada? Yeah, tuko na mambo hapa. What you're seeing on my flanks, huku kando ni so now wale watu ambao wanaelewa mambo ya mashamba mnajua vitu zinaitwa beacons. Kila mtu anaekaga beacons zake, unajua ile pancake shape beacons imefichwa huko kwa mchanga, lazima ufieke nyasi ndio ukutane nayo. Not Grand Acres. Goshen Acquisitions wanafanyaga mambo yao tofauti. This is an example of a pillar of a beacon that the Grand Acres guys use. So ukienda mali wanauza hizi ekari kubwa hizi ndio utakutana nazo huko. So tukasema wacha tupambe nazo set yetu leo, because as I sit here today, mimi ni mtu nimeanza kuventure into this business. In fact, I've got good news for you guys. Pale after Emali ukielekea ni kama unataka kwenda ole Tok 37 kilometers from Emali town kuna mradi pale inaitwa Imbuko 5. As we speak, niko na mali kadhaa hapo Imbuko 5 na naweza taka mkuje mkue majirani wangu pale, niwagawie kadhaa. I need to dispose a couple of them. Ni mimi nimezishika pale, ni zangu. Ukienda ununue hizo unapatiwa na special discount. Ukinunua hizo zingine utapatiwa ile bei ya kawaida, lakini ukisema nataka zile za Mkuru, uko na special discount yako hapo. In fact, sababu ya kukua kwa land owner, sasa nataka nipige ile dance ya Nabuyanzi Mkuru, Nabuyanzi wewe. Nice one, I love it. So now 37 kilometers from Emali utakutana na Imbuko hapo. In fact 25 kilometers from hapo ndio kuna the famous inaitwa nini national park Amboseli. Yani uko mahali Amboseli ndio ile, alafu hapo mbele kidogo uko na Mount Kilimanjaro inakusmailia kila asubuhi. What more do you want? So you umekalia your 1 acre yako safi. Ukitaka kujenga ujijenga. Wewe ushaona acre vile inatoshana wewe. All that for less than 950,000. Yani it's insane. Ukienda ununue hizo zingine utauziwa 999, lakini za Mkuru kuna ka discount hapo kazuri sana. Please come be my neighbors there. Mutapenda. You will love it. You will love it. Nataka niingie huko one of these weekends tena niende niziangalie vizuri. Oh, it feels so nice, guys. Naweza taka mpate hiyo feeling pia nyenye musikie how it feels to own an acre. Unajua acre, my friend, acre inaweza ingia kikosi yote ya maandamano, ibakishe change, uweke nini. Acre ni bigi mtu. It's insane, it's humongous. You should try it. So come through, contacts nitaziweka hapo chini, call to majamaa waambie ni aje. No, sitaki story nyingi. Nataka zile za Mkuru. Those ones. Yeah. Ukiwa na nguvu ya kuchukua more than 1 acre, nani anapinga? Chukua. As long as yangu msiguze. Yangu wachaneni nayo hapo.
Nimechagua mahali katikati vizuri ndio muniflank hapa na hapa. Nimeona nyinyi ni watu naweza watumia for security. Kama mnaweza fanya mtu TZ asaidike na mko hapa. Hey, I need you around. Bas. Kwisha. So tukutane wiki ijayo. Now tuanze stories officially. Maze stories za hii season ni fire, ni wagwan. Yani wadau munakapitia huko nje. The good stories are very nice. The terror ones zinashtua mbaya. Yeah, but at the end of the day, purpose ni kueducate, kuentertain na kuinspire. Sindio? Hapo sawa. Wacha tufungie hiyo kipindi ya leo hapo. Let's meet next week. Tuende moja kwa moja mpaka nchi ya Qatar. Au sio? Hapo sawa. Imekuwa true sana wadau. Asanteni kwa kunikeep busy through hiyo recap yetu ya leo. Na tukutane Imbuko 5. Yeah, let's own property together, man. Okay. Na muniongeleshe na heshima. Mnaona sasa nimekuwa landlord. Guys. Najua sahi hapa niko karibu kuanza kuwekwa kwa WhatsApp group za estates. Mkuru, tunataka ututengenezee lami hapa Lang'ata. Oh my God. Na kwa machache wadau, tuonane wiki ijayo. Actually no, si wiki ijayo. Kuna other shows hapa katikati. But for Diastories, tuonane next Sunday. Au sio? Adios muchachos. Peace. All right. Nice. Muteti, nyasi mumefieka? Okay, azijame. No, ni lazima tu nipige nikuulize vitu, unajua ndio watu waone. Sasa nimeanza kubehave kama mtu anaona shamba. Hapa simnaendelea namna gani? Nice. Na nimeona kuna majirani wengine hapo wana kama nataka kuleta ng'ombe. Waambie ng'ombe huko aturuhusu. No cows please. Yes. Okay. Ukiwa na jambo yote unipigie please. Yes. My line is on 24/7. Thank you very much. All right.